Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia, Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Serpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan milik Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan, para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemubukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резервов Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.
Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Sistem rudal Rusia bekerja di Donbas menghabisi ancaman di udara. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan sistem rudal anti pesawat Rusia ditembakkan ke UAV Leleka 100 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam lensa sistem pengawasan drone. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antar dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir.
Resimen Kosak ke-6 di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pasukan pengintai dari Resimen Kosak ke-6 mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dan langsung memberikan tembakan hingga tidak menyisakan kesempatan untuk angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak dalam rekaman ledakan bertubi-tubi terjadi pada posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menerangkan Korea Selatan telah menembakkan puluhan proyektil yang seharusnya menjadi peluru dari beberapa peluncur roket. Pihak Korea Utara mengklaim selalu mempertimbangkan semua tindakan provokatif musuh. Korea Utara lantas menanggapinya dengan tindakan militer yang tegas dan luar biasa. Sementara itu, Korea Selatan mendeteksi tembakan peringatan Korea Utara itu terjadi sekitar pukul 14.59 waktu setempat pada Senin 5 Desember. Hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Atas serangan tersebut, Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa peringatan meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan siap menghadapi keadaan darurat. Pihaknya terus melakukan pelacakan dan pemantauan sembari bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Serpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsef melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsef menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemubukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резерва вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia. Dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.
Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Sistem rudal Rusia bekerja di Donbas menghabisi ancaman di udara. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan sistem rudal anti pesawat Rusia ditembakkan ke UAV Leleka 100 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam lensa sistem pengawasan drone. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antar dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir.
Resimen Kosak ke-6 di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pasukan pengintai dari Resimen Kosak ke-6 mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dan langsung memberikan tembakan hingga tidak menyisakan kesempatan untuk angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak dalam rekaman ledakan bertubi-tubi terjadi pada posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menerangkan Korea Selatan telah menembakkan puluhan proyektil yang seharusnya menjadi peluru dari beberapa peluncur roket. Pihak Korea Utara mengklaim selalu mempertimbangkan semua tindakan provokatif musuh. Korea Utara lantas menanggapinya dengan tindakan militer yang tegas dan luar biasa. Sementara itu, Korea Selatan mendeteksi tembakan peringatan Korea Utara itu terjadi sekitar pukul 14.59 waktu setempat pada Senin 5 Desember. Hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Atas serangan tersebut, Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa peringatan meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan siap menghadapi keadaan darurat. Pihaknya terus melakukan pelacakan dan pemantauan sembari bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Sherpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemugukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резерва вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.
Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Sistem rudal Rusia bekerja di Donbas menghabisi ancaman di udara. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan sistem rudal anti pesawat Rusia ditembakkan ke UAV Leleka 100 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam lensa sistem pengawasan drone. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antar dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir.
Resimen Kosak ke-6 di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pasukan pengintai dari Resimen Kosak ke-6 mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dan langsung memberikan tembakan hingga tidak menyisakan kesempatan untuk angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak dalam rekaman ledakan bertubi-tubi terjadi pada posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menerangkan Korea Selatan telah menembakkan puluhan proyektil yang seharusnya menjadi peluru dari beberapa peluncur roket. Pihak Korea Utara mengklaim selalu mempertimbangkan semua tindakan provokatif musuh. Korea Utara lantas menanggapinya dengan tindakan militer yang tegas dan luar biasa. Sementara itu, Korea Selatan mendeteksi tembakan peringatan Korea Utara itu terjadi sekitar pukul 14.59 waktu setempat pada Senin 5 Desember. Hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Atas serangan tersebut, Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa peringatan meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan siap menghadapi keadaan darurat. Pihaknya terus melakukan pelacakan dan pemantauan sembari bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Serpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan, para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemugukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резерва Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dmitry menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.
Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Sistem rudal Rusia bekerja di Donbas menghabisi ancaman di udara. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan sistem rudal anti pesawat Rusia ditembakkan ke UAV Leleka 100 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam lensa sistem pengawasan drone. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antar dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir.
Resimen Kosak ke-6 di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pasukan pengintai dari Resimen Kosak ke-6 mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dan langsung memberikan tembakan hingga tidak menyisakan kesempatan untuk angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak dalam rekaman ledakan bertubi-tubi terjadi pada posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menerangkan Korea Selatan telah menembakkan puluhan proyektil yang seharusnya menjadi peluru dari beberapa peluncur roket. Pihak Korea Utara mengklaim selalu mempertimbangkan semua tindakan provokatif musuh. Korea Utara lantas menanggapinya dengan tindakan militer yang tegas dan luar biasa. Sementara itu, Korea Selatan mendeteksi tembakan peringatan Korea Utara itu terjadi sekitar pukul 14.59 waktu setempat pada Senin 5 Desember. Hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Atas serangan tersebut, Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa peringatan meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan siap menghadapi keadaan darurat. Pihaknya terus melakukan pelacakan dan pemantauan sembari bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Sherpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Kossos. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk. Tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemugukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резерва Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden perang Izvestia Dimitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.
Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Sistem rudal Rusia bekerja di Donbas menghabisi ancaman di udara. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan sistem rudal anti pesawat Rusia ditembakkan ke UAV Leleka 100 Angkatan Bersenjata Ukraina dalam lensa sistem pengawasan drone. Serangan tampak tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin, 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antar dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir.
Resimen Kosak ke-6 di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Pasukan pengintai dari Resimen Kosak ke-6 mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dan langsung memberikan tembakan hingga tidak menyisakan kesempatan untuk angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Tampak dalam rekaman ledakan bertubi-tubi terjadi pada posisi angkatan bersenjata Ukraina hingga porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Semenanjung Korea kembali memanas dan terjadi ketegangan. Korea Utara menembakkan 130 peluru artileri ke zona penyangga maritim Korea Selatan. Bagi Korea Utara, tembakan itu sebagai peringatan tanggapan terhadap Korea Selatan. Dikutip dari Kompas.com, bagi Korea Utara, serangan ratusan peluru artileri itu sebagai peringatan tanggapan atas apa yang dilakukan Korea Selatan. Terlebih, militer Korea Selatan menggelar latihan bersama dengan Amerika Serikat. Juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menerangkan Korea Selatan telah menembakkan puluhan proyektil yang seharusnya menjadi peluru dari beberapa peluncur roket. Pihak Korea Utara mengklaim selalu mempertimbangkan semua tindakan provokatif musuh. Korea Utara lantas menanggapinya dengan tindakan militer yang tegas dan luar biasa. Sementara itu, Korea Selatan mendeteksi tembakan peringatan Korea Utara itu terjadi sekitar pukul 14.59 waktu setempat pada Senin 5 Desember. Hal ini diungkapkan oleh pihak militer Korea Selatan. Disebutkan ratusan artileri itu diluncurkan dari dua lokasi yang berbeda, yakni di pantai timur Korea Utara dan satu lagi di pantai barat. Kendati begitu, tidak ada peluru yang melintasi garis batas utara atau perbatasan maritim de facto antara kedua negara. Militer Korea Selatan membeberkan rentetan tembakan itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian 2018 antara Korea Utara dan Selatan. Dari perjanjian itu ditetapkan zona penyangga dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Atas serangan tersebut, Korea Selatan telah mengeluarkan beberapa peringatan meski tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Pihak militer Korea Selatan menegaskan siap menghadapi keadaan darurat. Pihaknya terus melakukan pelacakan dan pemantauan sembari bekerja sama dengan Amerika Serikat.
Meski Presiden Rusia Vladimir Putin tak hadir secara langsung di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, namun Rusia mengklaim acara tersebut berakhir dengan kemenangan Moskow. Pasalnya sikap Moskwa diperhitungkan dan tak ada dominasi dari Barat. Hal ini diungkapkan oleh Seropa G20 Rusia Svetlana Lukas pada Selasa 29 November. Serpa sendiri memiliki tugas penting dalam pemerintahan Rusia. Ia menjadi perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Nantinya dirinya yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lukas lantas menyebut berbagai kerjasama, interaksi, dan pencapaian dalam KTT G20 terlihat nyata. Menurutnya KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia, seperti hubungan bilateral dan komunitas internasional pada umumnya. Dikatakan Lukas, dirinya tak menampik jika akan ada lebih banyak dukungan untuk Rusia setelah KTT G20. Menurutnya ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20. Dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Meski demikian, Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Senin 5 Desember 2022 telah berlangsung selama 285 hari. Konflik antara dua negara bertetangga tersebut sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan segera berakhir. Terbaru, pasukan Chechnya dan Rusia bersatu melawan pasukan Ukraina di Ukledar. Rekamannya dirilis di Telegram pada Senin 5 Desember. Dalam narasi unggahan disebutkan para gangster Rusia bekerja pada para pasukan Ukraina hari ini. Lusinan pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja mereka diklaim Rusia berhasil dihancurkan. Tampak mereka menembak menggunakan senapan laras panjang dan rudal. Dengan bantuan drone, serangan diklaim akurat. Rusia melaporkan secara total 337 pesawat Ukraina, 178 helikopter, 2.618 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 550 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 91.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-208. Rusia kembali melakukan serangan masif ke wilayah Ukraina sejak Minggu 4 Desember 2022 lalu. Namun hingga kini tampaknya Ukraina mulai melakukan serangan balasan yang tidak kalah brutal dengan roket HIMARS MLRS ke wilayah Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Dilansir tas.com, pasukan Ukraina menembaki kota Alchev di LPR menggunakan 4 peluru HIMARS. Pengeboman terhadap Alchev
terekam oleh formasi bersenjata Ukraina pada pukul 7:05 waktu setempat. Misi LPR di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Minggu kemarin. Wali Kota Albert Alsev melaporkan sebuah asrama perguruan tinggi industri di Alchev hancur dalam penembakan tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam penembakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan HIMARS MLRS. Alsev menggambarkan dari video yang ia terima, asrama itu hancur total dan jendela perguruan tinggi rusak. Terbaru, pasukan Ukraina kembali menembaki distrik Vorosilovsky, Donetsk dengan MLRS Gard pada hari Senin pagi dengan menembakkan 10 roket. Informasi ini dikonfirmasi pihak Misi Republik Rakyat Donetsk di Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang oleh Ukraina. Penembakan oleh formasi bersenjata Ukraina telah terdeteksi pada pukul 3:49 dari pemukiman Tonenkoye menuju kota Donetsk, tepatnya di distrik Vorosilov dengan 10 roket Grad ditembakkan. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menembaki Donetsk 20 kali, menembakkan hampir 80 peluru. Hingga kini kedua negara itu masih terus saling serang sejak serangan pertama dilakukan oleh militer Rusia pada Februari 2022. Terkait ini Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengakui dampak perang Ukraina lebih menyiksa negara Eropa ketimbang Amerika. Di sektor ekonomi, Presiden Dewan Eropa itu menunjukkan dampak konflik Rusia-Ukraina di Amerika Serikat tidak sama dengan yang dialami negara-negara Eropa. Hal-hal lebih mudah bagi Amerika karena merupakan mengekspor sumber daya energi dan mendapatkan manfaat dari lonjakan harga gas dan minyak. Sementara Uni Eropa harus membayar harga, yakni minyak dan gas yang mahal. Ukraina melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap 2 pangkalan udara Rusia ratusan kilometer dari garis depan pertempuran pada Senin, 5 Desember 2022 menurut keterangan Moskow. Dalam keterangan resmi, Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan rezim Kiev untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh Rusia berupaya menyerang dengan kendaraan udara tak berawak jet buatan Soviet di lapangan terbang militer Diaghilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. 3 personel militer Rusia yang berada di lapangan terbang terluka parah. 4 prajurit yang terluka dibawa ke fasilitas medis di mana mereka diberikan semua bantuan medis yang diperlukan. Terlepas dari upaya rezim Kiev untuk mengganggu pekerjaan tempur penerbangan jarak jauh Rusia dengan aksi, hari ini sekitar pukul 15 waktu Moskow, serangan besar-besaran dilakukan pada sistem komando dan kontrol militer dan fasilitas terkait di kompleks pertahanan, pusat komunikasi, unit energi dan militer Ukraina dengan pangkalan senjata udara dan laut presisi tinggi. Target serangan telah tercapai, semua 17 objek yang ditugaskan dipukul, klaim Rusia. Akibat pemubukan tersebut, pemindahan cadangan angkatan bersenjata Ukraina, senjata asing, peralatan militer dan amunisi ke area pertempuran dengan kereta api terganggu. Утром 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов 2 самолетов. 3 российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще 4 военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15 часов московского времени по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом
резерва Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan operasi artileri pasukan menyasar posisi pasukan Ukraina. Mereka menghancurkan situs militer Ukraina menggunakan peluru kendali dari kendaraan militer Rusia. Rekaman persiapan penyerangan ramai beredar di media sosial sejak Sabtu 3 Desember 2022. Koresponden Perang Izvestia Dmitri menunjukkan bagaimana artileri mendukung serangan infanteri di arah utara dari Gorlovka ke Donetsk. Dalam keterangan unggahan disebutkan kekuatan dan mobilitas, bagaimana Akatsia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Mayorsk. Hingga kini diketahui persenjataan dari militer Rusia itu masih terus meluncurkan serangan-serangan siang hingga malam hari. Lebih jauh terkait persenjataan Rusia, pemerintah negara pada 2 Desember lalu mengumumkan telah menyatukan dan mengkonsolidasikan perusahaan khusus dan sekolah ilmiah, sehingga mereka mulai mendorong penelitian dan pengembangan nuklir ke tingkat yang baru dan berkontribusi pada penguatan perisai nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa banyak sistem senjata Rusia, termasuk yang nuklir, tidak tertandingi. Hal itu diklaimnya dalam pesan video dalam rangka peringatan 15 tahun korporasi negara. Menurut Putin, pembentukan korporasi negara adalah keputusan penting bagi seluruh industri nuklir. Dia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun tim Rosatom telah secara efektif dan sistematis menyelesaikan tugas mereka yang ditetapkan untuknya dan mencapai hasil serius yang sangat penting bagi seluruh negeri. Dalam pesannya pula, Putin ingin menekankan bahwa Rusia telah memiliki teknologi tenaga nuklir dengan daya saing strategis jangka panjang di antara negara-negara anggota klub nuklir lainnya. Putin pun berterima kasih kepada personel Rosatom atas komitmennya terhadap tugas mereka. Presiden Rusia itu juga memuji profesionalisme para ilmuwan, insinyur, dan perancang yang telah menjaga dan melestarikan kesinambungan tradisi luar biasa industri nuklir Rusia dari kerja keras para pendahulu mereka dalam kerangka proyek atom Soviet, termasuk selama perang patriotik hebat dan kesulitan tahun-tahun pasca perang. Pasukan Ukraina dilaporkan berusaha mencoba menyerang posisi tentara Rusia di sekitar Pesok, tetapi berhasil dipukul mundur. Klaim itu disampaikan militer Rusia dalam sebuah unggahan di Telegram pada Senin, 5 Desember 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, rombongan tentara Ukraina memutuskan untuk menyerang ke posisi pasukan Rusia dengan dukungan helikopter, tank, BMP, dan sistem anti-pesawat Silka. Setelah itu, Mi-24 Angkatan Bersenjata Ukraina menembaki posisi pasukan Rusia dengan pendukung lainnya yang digunakan Ukraina sebagai kendaraan pendukung. Namun, para militan Ukraina mendapat perlawanan keras dari pasukan Rusia. Satu BMP Ukraina dengan amunisi dibakar. Sisa tank dan BMP Ukraina lari meninggalkan medan perang dengan tergesa-gesa.